Soccer DBB number 732, and that is 2 boxes of 2018-19 Topps Museum of Bundesliga. Good luck, teams on the right. Here we go. 2 box break Bundesliga Museum. Ooh, we got a frame, guys. Frame card in here. Wow, nice. All right, let's start off with the base. How about Kai Havertz? 50 of 50. Nice, Leverkusen. All right, let's see. First up, I do not want to see the frame card, so let me put that on here. All right, base is Rahman, Düsseldorf, Petersen, Freiburg, Lazaro, Hertha, and Joshua Kimmich, Bayern. All right, first hit on the back is Relic Pavlenka, Bremen. Pavlenka, Relic auf 75. Hi Mike. Nee, danke. Ja, hatte ich schon gesehen, aber ist definitiv zu viel für mich. Alright, first Jersey Auto ist... Wow. Jan Sommer, Gladbach, Jersey Auto. 1 of 99. So 1 of 61. 1, that's Jersey Number. Für Gladbach. Gladbach hat Thorsten. Congrats. Jan Sommer. Upsa. Boah. Siehst du, guckt man einmal mal weg. Da schmeiße ich alles durch die Gegend. Amateur hier. Alright, Jan Sommer, sorry. Alright, Frame Card. Auto oder Patch? Es ist nur ein Auto. Ich habe noch nie ein Auto-Patch gesehen, davon mal abgesehen. Alright, good luck. Geht an. Upside down. Upside down, I think. Moment, das ist Gold. Sind die immer Gold? Ich weiß es gerade nicht. Ist Gold im... Bei EPL ist auf jeden Fall Gold immer 1 of 1. Aber ich weiß nicht, wie die anderen waren. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ob die Silber waren, die anderen. Here we go. Für... Was ist das denn? Achso, Museum Collection. Ich dachte schon, Marseille. Geht an... Bobby Wood. Hannover habe ich sogar, ne? Habe ich ein glückliches Händchen heute mal. Red auf 25. Nice. Jersey Auto. Bobby. Ach, Jersey Auto. Auto. Framed Auto, wollte ich sagen. Bobby Wood für Hannover. Framed one. Nice. 19 of 25. Alright, next box. Okay, das Gold Frame habe ich wahrscheinlich immer nur noch im Kopf von EPL. Alright, next box, let's see. We got a red base for Yuya Kubo and Nürnberg, 15 of 25. Daniel, the Nürnberg spot. Alright, we got 3 base. Jan Sommer, Gladbach, Kalu, and Timo Werner for Leipzig. Alright, first hit is autograph for Mainz, Mateta. Nice, 225, 9 of 25, jersey number as well. Mainz is Christian. Very nice, congrats. 9 of 25, only a M for Mateta. Alright, we got 3 hits? Yeah, 3 hits to come. First up, a relic. No, another gold base. How about Oliver Baumann, Hoffenheim to 50. Also Christian. Oliver Baumann, 48 of 50. Alright, 2 hits to come. Let's see. First up should be a relic. Ooh, how about Solomon Kalou? Hertha. Nice patch. 5 of 25. Going out to... Lemieux. And we should get at least 1 jersey auto. Good luck, guys. Last card is a jersey auto. Let's try it from the other side this time, so we do not see the team. Maybe it's a good one. Here we go. Jersey auto, I guess. It looks silver. So like this. Bundesliga logo. Alright. It's a dual auto jersey. White jersey
for, is it Leipzig? Wow, Timo Werner, 13 of 99. Leipzig, Ollie, nice. Pretty good, huh? Very, very nice. Timo Werner, that's a nice 2-box break. Timo Werner autos, nice patches, and a framed one to 25 for Hannover. Yeah, Hannover. Alright, that does it for the break, guys. Thanks again for joining. Hope to see you next time. I'm out. Peace.